And over there we were like coaches. That's what everyone was calling us. There was a few Olympic, freestyle and Greco-Roman wrestling champions. We were showing technique to everyone who was sitting around us. Everyone was listening and paying attention. And I want to demonstrate you something. I need volunteers who can volunteer. Anyone? It's a very important technique from the parterre. I need volunteers. Are you all comfortable over there? I think you should come a little closer so you can see better. Make sure to sit down so everyone can see. This is very important move I'm showing. Parterre is very important in freestyle as much as it is in Greco, and I would say almost 50% of your points that you get in a match, they all come from parterre. This is really important, especially nowadays. It's really easy to get points if you know how to wrestle in parterre. If you know what you're gonna do, if you have your go-to moves, just emphasize working on parterre, learning different moves, getting better, knowing what you're gonna do. There is really multiple stuff, multiple things you can do. There is multiple roles, multiple everything. So, yeah, I'll show you one of them right now. It's um it's called scissors. Now, uh the rules, I hope in the future they'll be calling people for stalling a little more because I think that parterre is very important and when you get there, you should be really doing stuff. And so right here, if I take him down, he goes to parterre. You guys should start working on parterre more. It's very important because it's our everything. We should know what to do there. So now, again, I'll show you the really easy one. There's two variations of it. There is the long one and the short one. It depends on where your legs are and the way you're hooking his leg. Again, it's called scissors, and it's very similar. Both of them are very similar. First, I'll show you one mistake that I see a lot of people have. It's very easy. It's very fundamental. That's the way my coach taught me to do it, and I'll show you the wrong way first. So I hook his chest, then I'm starting to roll on my side while hooking his leg. See, he's in a very good position, so I can't roll him to my left. If I try to gut wrench him, I can't really go on my left because he's really stable there. So my goal is to get on his back. So here's the wrong way. If you hook it that way, if your left leg goes on top of his leg, if it goes kind of around it, then it'll be really hard for you to get on top of him. It'll be really hard for you to change sides or just practically do anything. So you need to practice how to do it correctly. Make sure your knees are stable on the mat. Make sure you're very stable, your core is stable, and you're applying constant pressure. And from here, I can do multiple moves. There is really variations of stuff I can do. From this, although, just a few things you can do there. It's really uncomfortable for me to do anything from here because
I need to be more stable. Well, in this case, I'm as stable as I can be. I can go for his arms, I can go grab his head, try to pin him, try to roll him over. Make sure to arch your back, and you should really extend your lower back too, to make sure that there's that pressure on his leg all the time. This is one of the hooks that I'm doing, and in this case, it's one of the best ones, one of the best variations of this move. This is the long one. Let's restart again. I'll show you, I'll show it to you in a little more dynamic way. So right here, he goes flat in his parterre. As soon as I get here, I'm keeping my hand on the mat. I'm very stable. My hand is always stays on the mat. Because if I let go, if I relax my right hand, he can just roll over me. But when it's like that, whatever he tries to do, I'm very stable. There isn't anything he can do. That's when you know that you can do all the other moves too. For the short hook, it's very similar, but you'll have to hook your legs a little higher. Right there, look. It's a little higher. It's way above the knee. If with that one it was closer or even on the knee, this one is way higher. This leg is usually straight just like that. Um, but now it's not. It's fine. It doesn't make any difference. Doesn't matter too much. So I need to do this right here. Hook my legs just like that with his leg in between mine. And does anyone have any questions about this? Is everything clear? Can you show the first one again, the long hook? Yes, of course. So just like that, especially for kids, when they try to do it, there's that little extra step right there. Then you stomp your right leg on the mat, and then you roll. Your heel should be as high as possible. Right there, your left heel is really high, and you should keep it right there. You should keep it just as high as this. Make sure your legs are stable and strong. So just like that. Stomp my right leg on the mat, and then I take his back. Then I can go for pin, for roll, make sure I'm stable. Then I can go to the either side. Now I'm going this way again. With the other leg, which, what do you mean? Uh-huh. Well, from the right side, I never really did it myself. Um, but I guess it's similar. You also get your heel up as high as possible. No, it's to the other side. Can you show the other one?
Yeah, if I hook his left leg, I'm going to the right. So I'm going to the opposite side of the leg I'm hooking, and then I'm going back to that side. So if I hook his left leg, I'm going right first to get that arm, and then I'm running him in the opposite direction. А потом уже, вот он, здесь аккуратненько заканчивает. And right there, he can't do much for Потом me. часто So смотрю я, that's my desirable position. этот турнир был у нас. Забираю эту руку, слушай, вот сюда. Just И just чисто grab his arm расслабляйте just like тренировку. that. He's gonna Буквально get вот так, tired как very человека easily, отпустить. Вот, вот таким and he's образом. not gonna be able to fight it Вот back таким if you hold on образом to it надо really tightly and applying constant эту pressure руку to his забирать shoulder. сюда. Встань. Вот смотри. That way. So you're just grabbing his arm Здесь and rolling him чуть-чуть to your неправильно left. делаете, хотите все сами, оставаясь на месте, Make хотите sure you're его stable and make куда-то. sure there's that constant Ему же pressure надо on his shoulder so he can't сам fight вот, it back. вот, вижу, как я его держу. Right there. Вот я его должен положить вот Make sure сюда. you pay attention to the way I hold Соответственно, him. он весь окажется у меня. Вот сюда на ухо его. So right Он с there, I удовольствием roll сам him ляжет on здесь. his ear То есть, and I hold that right arm very будь tightly. это правая, будь левая. Вот она, Or I can do his left сюда arm вот too. так. И сам сюда уходишь, чтобы между вами зазора обоим Don't зазор, leave если any любой space between you and his руки вперед, armpit. он заберет ее, чуть-чуть плечом вперед уйдет, а там достаточно. Поэтому он натяжку вот так. Make sure to leave Я no не space чувствую there все время because сюда. otherwise he'll fight it back. Когда человек в этом When the положении person много работает, is вот в working a lot борьбе in parterre, с агрессивом за задир боролся, his shoulders вот get really Георгий tight. For Чумой example, здесь в Zabit течение года практически was поставил. working a lot in Без parterre, этих ножниц закладывать. Всех чемпион в 99-м, 2005 and мира in Олимпийские игры. 2000's Всех Olympics, перевернул. Потому что he he сидел здесь, dominated everyone работал, in parterre и был привычно because было he was ему эта working with работа, it для a него lot. была привычная. He was always А stable. человек, He knew попадая в what to партер, do раз because when отстоит, you get in второй раз, parterre, на третьей, четвертой first, минуте second, third попадает time, уже шея не та, the fourth time, руки уже you не like те, get really а tired, этот your привык в arms партере get каждый день sore, and работать. you should be И ready for вот на this. пятой, бывало на пятой, на четвертой, шестой минуте So this is why you should признает work on человек. this. So it's Поэтому just a reflex. чем больше So you don't будете have to think работать на about what you're ковре, gonna do when you get in тем parterre. привычнее будет у вас, для вас эта работа в партере. Потому So что в this is партере very important, especially for своеобразная you нагрузка. guys. Здесь больше It's статического really a напряжения, different здесь type of больше endurance. It's статики. really a different type of Партер это pressure when you're in физически очень parterre. тяжелая работа. It's И кто не physically привык, он быстро very, от нее устает. very hard Вот, то есть to not get сейчас tired in было бы parterre. хорошо, если But now it'd be really попробовать good запомнить, повторил бы if это дело по-свежему. Так if you минут guys 10 just repeated поснимая, what I то just все showed you. получите тренера, наверное, запомните. It's gonna Да. help you a lot. Вот, по поводу перехода So try to с remember this. этого, с наката на зацеп ноги показал, да? Что About the есть важная transition, вещь, как эту ногу вытаскивать правильно. Да, you need to по-разному ее pull your leg вытаскивать. out really, Второе, вот эти you два really need to know захвата, how to как pull your здесь leg out. забито, да? Примерно. Вот такой захват So when и you're on вот top, такой захват. Это два there's this захвата. hook. Вот у вас он там. И по диагонали надо, как сюда Or все время. or you can do it Должна diagonally. рука стоять, чтобы он не Make sure перевернул. your arm is on the mat. Вот самые главные вещи, в принципе. Теперь This is третий just a few захват. Йо, important things. садись, партер, садись. Вот. Есть Now, if различные he's способы sitting like this in забирания ног parterre, на скрещенный захват. there is really there's Конечно, в multiple итоге все ways сводится to к тому, get a leg что lace надо in эти parterre, ноги and свести I'll вместе show you. I'll до show you one of them right максимально. now. Make И sure to быстро squeeze his arms, провести вот эту захват. to squeeze your arms together as tightly as Потом передать possible and ему встать get his legs trapped. и перевернуть. You can as well do it from, Вот, казалось бы, you can as просто well маловато. hook Все, his legs and then stand up and roll. захват возвращается у It'll меня. get you more Вот points. So if возвращается. he's defending it, Вот самый важный I'm момент. pulling his leg in just Посмотри, like that.
just on my left side. I fix it there. Одними руками пытаться делать It's себе very захват, fixed. это It's very неправильно. stable there. Вот я его и коленом эту ногу держу. И вот I'm still держу holding его on вот to здесь, that left причем knee, держу вот здесь максимально. Не applying дайте constant ему эту ногу pressure with отпустить. my right shoulder. Вторую ногу я держу And здесь и локтем вот здесь as soon прижата as эта. that right leg is И within my как только reach, она до моей ноги дойдет, я вместе с as ногой soon ее as it's сюда right there, заберу. I just hook it with my left arm Получается, против and ног руки слабые, руками ноги не make sure сломать. to make sure И to understand максимально that его должен his legs are very strong, way stronger than your arms. So don't try to muscle очень through it. усилить и ногами, и руками. И за счет его самого движения, You should still be вот strong and you когда should still научишься таким образом задирать эти do ноги, those little pops instead of то just будет trying to pull him по-другому over, but идет здесь безопасность. just make sure you know Деваться that здесь you're безопасность. not as Тем strong as his leg. он хорош тем, что можно выиграть этим приемом любого соперника, кто бы он ни был, какой бы он сильный And with борец leg не был. lace, you can win Попал на any тебя здесь opponent no захват, matter what round то you're on. правильно It's уметь really его hard to делать и все. defend it. Or if Или you можно get проигрывать. leg laced, Сейчас сколько можно it's проигрывать? especially Много in the last баллов, few rounds, и it's один really раз человек тебе quite попался в impossible проигрыш. to get out of it. Все, много таких схваток было. Вот еще раз. I saw many matches like that. Как правило, борец сразу ложится на него. Он As в soon as you get партере. in parterre, the У нас wrestler сидя в usually партере никто практически сейчас не goes flat, защищается. like a Сейчас сразу starfish. ложится на живот. Вот здесь, So right вот there, таким образом я его беру. just like that, Вот. Сейчас this is my попробую position. ногами This is my go-to position in отталкивать, parterre. разрывать эти ноги. Вот я его вот так забираю. Вот есть такой This is what I'm снаряд, trying to do. знаете вы? Do you guys Вот на remember нем надо очень the много stuff you работать, do in the чтобы gym можно было for ноги chest? убирать. This is the same Надо movement. залазить на You're канат, pulling your вот elbows сюда together. ложный, The вот уже ropes, все, everything. You should be больше не working on можешь. that a lot too И after внизу тебя practice должен ждать соперник, парень because your говорит, а shoulders should пошел делать, should иди be сюда very давай, durable, very пошел надо strong, делать, just like your потом arms. будешь у So себя ногами делать. you should А так, really если вот сейчас, emphasize как я working в on that. тренинге пришел, 2-3 раза сделал, так на тренировках делаешь, на соревнованиях не сделаешь. So make sure to go really hard during practices. Вот некоторые вот так берут. Make sure to control his hips too, because in parterre, that's what this is about. Just controlling his hips and making sure that he doesn't he doesn't go anywhere. So even if he sticks his legs out or anything, make sure to have his hips. It's the same thing because if you have his hips under your control, you can just do whatever you want. You can run him forward, grab his legs, hook his legs, and then rotate whichever way you want to. Вот здесь Right here, желательно здесь this прихватить is my вес leg локтя. lace. Очень сильный получается захват. Если It's a локоть very будет у strong тебя grip. висеть или будет гулять, There так просто is на almost старании no вот way так for him to легать get out сюда of it. и вверх вот так. Вот. И когда So what you're переворачиваешь, doing я now, должен раньше you're него going перевернуть. over. Я You его need to rotate нельзя, before he видите, если я does. второй раз хочу сделать. You need to go faster than him. So if you're going Важный момент так for that вставать roll, аккуратно. you Бывает, need to make набирает sure that захват, you're rolling before he потом does. идет ногами подергается, захват разошелся. And if you're going for the second time, go right away. Ни Don't в wait. коем случае нельзя. Don't Вот. ever, Давление должно быть все время. don't ever think about not Все, и applying сюда. constant Теперь в pressure правую because сторону. he'll Так, get out of где-то it very ввиньте easily его. if you just stop Туда нигде не applying открывается. pressure. You never Я stop. ему не You даю just keep going. вообще возможности болтаться Again, какими-то this is a вещами. very И secure все время он ему grip, даст давление. so make Вот sure to сюда use берешь. it. Вот смотри. Make sure to Вот work on it захватил. when you have time. Вот перешел. Теперь он мне Here, помогает. just Вот он transition, защищается же. just like that. Вот And when получается, he's trying to он на defend меня it, he's actually helping me а я на него. И мы за счет него встаем because вместе. he's trying to Так вот crawl борьбе получается. Вот forward самый and go on трудный his момент. arms, and this is Не знаю, exactly куда what I want захват. for him to roll him. Вот под давлением, вот ногами So when пришел. you're right there under pressure, Вот. И потом
You should be trying to be going sideways, not forward. You should be trying to circle your way out. А если ногу убирать, убирать Какую? правую ногу. Ты Забираешь ногу, борцов-то? убираешь. Ну когда забираешь, Ты ты... борцов-то? Да. Come here, I'll show you. He had a question about removing his right leg when doing this, and Где не надо he бороться, said it's easier to show than to try to есть много explain it. способов. Можно встать и пойти к этой ноге. So if you don't get his right leg, you can stand up and start running towards it and then go the opposite way. Дальше. Or Выставь опять. if you only have his left Вот leg, ее. you can На hook it мой with туда. your right leg and then try to rotate him. See, I get to the same hook. Можно ее вот за Or пониже взять. you can try to grab it a little lower, right at the ankle. I don't like this one as much, but then you can still try to do stuff from there. Good defense, good defense. Это But про то, когда я говорю, что с первого раза this is why I'm telling you that you should try multiple ему times. That слабше. you should always keep going and you should always apply constant pressure. He's trying really hard to defend it, Обязательно but because I'm 10 applying constant макушки pressure, держи. he's not able to. Вот ее и стержит. Вообще ты ее должен этой держать. Да. This is your base. You should be holding on to that leg. If you get my leg, На нее you should обязательно really hold on to it. надо на свою ногу ставить. And me, if I'm in that position, I should really put all of my weight on that leg so he can't lift it up. То есть крестный захват это не факт, что So ты его с the первого hook раза заберешь. isn't the guarantee that you'll Он get the тренирует. roll. That's why you should try Надо с ними multiple times, and бороться. that's why you Раз, should try два, to три. keep keep Особенно that pressure going and never let go of those legs. вот в переходе, когда вы в борьбе, вот кто делает крестный захват, он сам сразу So видит, if you do that grip, вот думает, that cross grip, так хорошо в ноге сидит, он думает, как бы папа оттуда взять. you Оттуда might надо notice that сразу it's very поднять. easy, very comfortable to Нам hold надо, that leg. So that's what you бывает should очень be часто trying моменты у to вас в get. борьбе, But still, don't forget где-то, about the pressure. вот вы с And ним don't forget to вербально try там multiple взялись, times. вот, и он со мной борется, да, вот защищается, каким-то образом вот так, все, он See, if you're отдает trying to палку, defend единственное, it, что вытащить he's его trying to надо defend себя, it. But if I have это надо if здесь, I have that pressure going вот с towards этим his hips, схватку and заканчивать надо. То есть and if I have his переходе, ankle, когда есть крестный захват, он I редко can когда easily translate that, and начинается с самого партера, он обычно с in завязки. parterre specifically, Поборолись в I ногах, can get the other leg and go for the перекрыл leg и lace. сразу перешел на You just крестный transfer захват. that, and then you go for leg Вот. lace. Когда человек пропускает прием, это для него When всегда неожиданность. Он не собирался сейчас when a проиграть person балл, when a person его misses or he loses, проморгало. it's always В это very время, когда он unexpected for падает, him. He was going to скажем, win, he was так he was сказать, hoping he would, but складом пропустил he ногу, didn't раз, think about упал. Вот he didn't think сейчас about trying again каких-то multiple долей times. секунд он не знает, что So when he произошло. loses, it's really a Я big surprise целенаправленно for him. вошел в ногу. Я знал, что я делаю. Он не I думал, что know я what его I'm пойду. doing. In parterre, Впервые я его you обошел, should упал. know Но в exactly это what you're время doing. он какое-то You время shouldn't be еще не letting знает, что him произошло. В это время его надо keep you отбивать. apart from Надо пытаться doing what взять you в are gonna охват do. Just keep руку на trying, себя. Ну или ног. keep applying Или pressure. You can какой-нибудь throw балл. him, you can Вот roll him такой again. прием. There's Ноги multiple положить things на you can себя. do. Или на отмеченный ящик. Um, То есть вот but make надо sure максимально
make sure that you keep trying. Make sure that you keep trying multiple moves so he doesn't get used to it. Don't just try the same move over and over again. в борьбе борешься, вот, бах, сам, так он ее прошел. И неожиданность And make sure to be quick. Make sure to be quick. Make sure your opponent wonders how'd you do it that fast, and но у кого he руки has no крепкие, time to defend it. вот Practice я everything очень in плохо here in this wrestling room, so when you go out there you don't have to wonder what are you gonna do and what's your next move gonna be. боец, чемпион мира, 74 килограмма, тоже боролся. Он There is большой that вопрос, champion какого that I know in тяжелее, у него 74 руки крепкие, он kilograms, сам такой крепыш. И which is pretty потом, heavy, когда, and будучи what he тренером в did, такое время ноги, вот редко, даже ему, наверное, ни разу я его не смог перевернуть. При том, что what he did is he was training все his тренера legs so его much that одну ногу перекручивали. I couldn't get a single leg lace on Вот him. одну ногу, вот эту He was ногу, lifting допустим, up ее ровно one of his выпрямляет, legs ну, наверное, and третью then или вторую keeping the неделю. other leg straight, so А just вторую like так so, перевернут, and что I он couldn't просто не rotate может. him at Вот, all. смотри. I could never Вот get a это leg вот, lace on да. him. And when I was getting Вот close to когда getting that тренер grip, подовернет, he что was его moving отвесный backwards захват не получится. and keeping his hips really heavy. О, у меня не такие крепкие ноги, как у Атланта, поэтому I don't have подаю очень legs крепкую и as всегда strong as сюда. his, but Да, вот if you одну do, ногу this is what you should выпрямляешь be doing. полностью, а вот One of эту your legs, just keep it straight, он and the other one you бросает. can bend slightly Ну, or я just let him выбираю have it. более такую But that's надежную only точку if you have зрения. really strong legs. Во-первых, когда берут тебе скрестный захват, надо Because ставить when he tries to get a только cross grip, ближе к своей груди. what Вот. you should be trying to Пока do он тебя is вот так не trying раскроет, to крестный захват не trying to делается. pull your knees to your chest. Don't let him open you. Тоже Don't let him остался, open that тоже больше на силу. leg. Вот Лайпольд был такой, немец со мной боролся. Тоже я ему не I дал was такой wrestling прием сделать, a German потому guy, что вот эта часть у него была очень and I мощная. also Делал ему couldn't ноги, get a просто single leg перевернул lace on ноги. him И я either because he had не really мог его strong and остановить. heavy hips. Вот. So when I was trying to get a Если cross grip on him, he was always pulling нету his таких мощных ног, knees to his как у chest, and Атланта, it was то almost скажем, вот impossible так to одной rotate когда him. берут, веди со мной, отпусти. Так So right нельзя. here, what I do Вот. is I И, just как go правило, backwards a little вышагивают bit, вперед. step forward with my right leg. За одну оперед. If I feel like Еще it's вот free, этой руке step твоей forward, мешают. Да, твоя задача попытаться and I'm встать holding that arm и so меня he doesn't grab вот сюда привести. my right leg. Моя задача все время мешать тебе But это my goal, сделать. his goal is to У get my меня right один из leg вариантов and защиты. get a leg Вот lace on если me. человек начинает с одной ноги, вот, My goal is to и set that встал leg на обе free ноги, and все, мешая ему взять этот крест, not здесь let him борьба. take that Все, cross взял grip. он, да, допустим, And все, here's when you're о, wrestling. пошел, If he пошел. does get that leg, Все, otherwise, ты if he does get that leg, then ладно его дела. I should be trying to fight him off. Вот эти вторую подтягиваю я под себя. Понял, да? Он Make правильно sure to все grab делает. both legs when you're going for the leg lace. Make sure Тоже очень правильно все you have a делает. good Если tight он, grip, да, хорошо, лучше that you're меня делает, holding those он legs будет такой защитник. tightly Вот, очень together, правильно взял такой вот перехватил немножко. squeezing your elbows. Тебе надо меня каким-то образом стряхнуть или вставить, и ногу надо тебе на нее. О, теперь я эту вытягиваю. Right there, as I told you, to defend it, you have to keep one leg straight and the other one Не at a slight всегда пошел. angle. Trying to step forward as much as I can Все, and escape from that. See, he got me here, and ноги all I прямые, can я do is just call подтягиваю все back время. and try to fight that leg. Все, вот и выдохся. And if I do, Примерно that's потянет. good. То есть, смотри, вот взял, он Here, хорошо look. неплохо берет. То есть, опять вот, показали уже, I видите, step как он. forward with my right leg, Все, go вот, on my пока hips, так защищаешься, go flat, да, and неправильно try to делаешь. defend my leg as much as Вот, I can. так тоже защищаться. Вот, ногу эту вытянул, руке мешаю, но он должен вот сюда заступить. He needs to Вот, step, вот, нет. Попытайся he needs вот to здесь на step него over my right надавить leg. нельзя.
so that doesn't happen. He needs to make sure he controls both of my hips, and then he's going on his right Вот, и поэтому защита, to get вот мы that стали партнер, я to не знаю, get что that он grip. делает, крест в эту сторону, я вот так защищаюсь. So if he does Вот go это that way, движение, here's what да? I'm doing. I'm trying to Все, sit я его не out даю, борюсь and щекой, да? face him, Вот такая защита. fighting his Мне arms. кажется, это самая эффективная защита I от think that's the агрессивного most захвата. effective defense from Главное that держать всегда, aggressive чтобы grip. не ковырнули. Вот еще, давай, еще раз. Все. Here, let's show it Я one more смотрю на time. эту сторону. I'm Вот, looking at взять him. не I'm складывай. fighting his hands. I'm Вот, keeping up with that constant вот, pressure he's вот. Вот так надо he's защищаться. giving me. Вот. Ты можешь This is the перепрыгнуть this is сюда, how да? you defend it. This Попытаться. is the most Попробуй, он может effective way to перепрыгнуть defend. через меня. And then he Вот can он может jump over перепрыгнуть me. сюда. Что он еще может здесь сделать? What else he can do from there? What else can you try? Перейти на ногах можно. Yep, Я you ногу can ему translate that to a roll. подскакиваешь, да? Борьба. Но ошибка в том, что делать But the здесь вот mistake is that вот. Не надо сюда стоять. you Здесь он shouldn't все be равно чемпион унесет эту ногу впереди. you shouldn't be turning Вот так away стоять. from him, Здесь делай крест. but actually you should do the opposite. You should face him and try to fight his arms Вот хорошо and fight держишь your leg out. внизу. И теперь он может мне, видите, где держит, правильно держит. Он может мне не дать See, ее he's вывести. holding that И very good. поэтому я He's holding my здесь уже left начинаю leg что-то at работать. the ankle and then my right Вот leg эту ногу at the защищаю. knee. That Эти gives him a ноги very две. good, stable Чтобы grip, вырезку сделать, надо and обе искрить. it's gonna be really hard for me to Но defend it. это хотя бы одну защитить. На одну ногу ничего не So, делать. when you're trying to defend it, your goal is to Вот, вот defend здесь. at least one leg to Менять, брать avoid ноги that leg надо lace. сюда, перейти туда. But don't turn away from him. Все, я защищаюсь вот Face таким him образом. and try to fight one leg Вот. out. Если дали вот так захватить, здесь очень сложно защититься. If you did give up both Теперь legs, надо пытаться руками помогая then try to сбивать. fight the Вот, the взять easiest one, лучший захват. the Все, easiest взял. one to get out. Все, Try to да. just Здесь find a way на to get it out захват and try to возможно. find a way to Руками я быстро на него пойду. escape. Maybe Попрыгаю push неожиданно. back, Да. Есть then you'll такие get back ошибки. exposure and Или ставим you might сзади вот even эту ногу, он get a никуда не денется. reversal from Борется, there. борется, борется, борется. Вот эти ноги он See может right сюда there, пойти. I fight one of my То legs есть out and сдаваться ни в коем that gives me случае a не lot надо. more control over him. Но и надо понимать, что если Just будет it's неправильно crucial to understand защищаться, that то может проиграть полностью. Не балл, не два. if you can't fight Вот так both legs проскакиваем из out, креста you should захвата. fight at Чтобы least one out. переходили вот так. Наверное, только помните. Вот так на него раньше переходили. Вот так. Here he's just showing another way to get that Потом на um вот эти grip ноги. he was showing earlier. Вот этот более совершенный, который мы сейчас делаем. Потому что таких сильных борцов, как Алиев, сейчас нету. Может есть, но редко кто сейчас так делает. Now he's going over Что еще есть what they правильно? just did. Накатывает вам покажу тоже. Переходы и защиты. Вот такой накат я делал тоже. До меня его делали. Here, this is Когда another я grip. делал. Вот сейчас много ребят, Your right которые leg goes пытаются under his делать. arms, and Вот. Важно тоже некоторые вещи там, ну, если как руки длинные, so if you have аккуратно really по long моему arms, вырезку. this is a Вот way to так go. поднять, да? Your right Здесь arm goes безобразие подниму. under his armpits, Ну, and then давно you не взял, grab но your left hand, which задача grabs his моя bicep вот эту руку, on his left side. чтобы вот ее остановить на месте. Ноги, видите, Make как sure я to grab it быстро really tightly so he can't подтянул, fight it чтобы out это and как it stays on упорно this, it's like it и stays at пошел. place. Видите, большой запас у меня получается. Да? Вот, вот хоть очень сильно растянутый спортсмен, вот когда я See, and начинаю it отсюда, really тут only works начинается if your arms вот are really отсюда long. только
try to push him as much as you can, but Вот don't сейчас get не too надо extended. прикручивать захватом. Make sure to Я keep your weight тренирую on вас, him. я ему сейчас его сделаю. Поэтому вот этот захват, он This grip is, не настолько важен вот именно с it's not центральной рук, as сколько я ему important туда. as where my arms are, because from there I can То есть I я can ему do a lot of ограничение different где? moves. Не руку тяну к нему, а его самого к руке его My тяну. goal is to not pull his arms towards Возможно, me где-то or определенный just push his захват upper беру, body, but my goal is to тогда, естественно, рука kind of have a закрывается, good сама grip едет, and стоит. then Его легче самому push руку all of his переключить. body and try to rotate his hips on the other side with that grip. Use it as an anchor to make his hips fall over. Все, вот я делал захват. Make sure to grab it, go really deep on that, Ну видишь, он сам меня поднимает. and Руки then мои switch просто back переворачивают сюда. to his back and try to rotate his hips over. Стоит, ногу не стоит. You can try to jump over him or you can try to go neutral with it and then get to your throws or Видишь, я говорю, go поднимаю руки, back а тебе to идет. go back to parterre with Видишь, that. падает. В это время я его должен, вот смотри, вот So пошел назад. simultaneously while I'm Я doing that пошел вперед. Ну здесь я тебе назад легко вытащу, ты вперед не I идешь. should be thinking about the Понял? ways to make it work. To Понял, да? Если он начинает идти depends on вперед, how he's я его defending сразу it. здесь огибаю. И пошел. But I'm not letting him То есть stand up or становятся там. defend it. Вот так ногу ставят. Возьми, пожалуйста, с этой стороны. Вот так защищаться ставят потом. Вот Here's how своей people try рукой to defend it. They put their левую left leg ногу up опираться. Вот. and then try to И здесь push тоже into вытаскиваешь его the назад. opponent. Вот. Try to stand up Вот with здесь it. чуть-чуть вот жестче. И пошел. Да. So if they do that, you just roll them back. Вот, да, то есть начинают See? вот так защищаться. Вот. Здесь So people тяжело are эту trying to руку. grab their leg and Видишь? Вот назад. fight it out. So if they do that, you step over their leg, go neutral, and while they're holding on to that ankle, you can roll them and get your two. То же самое. Она спустился сразу Same так. thing. To get better at these, you have to do a lot of ropes. You have to have strong arms and really Посадку я больше не durable буду shoulders. принимать. Можно вот этот обратный захват. Обратный. Обратно я очень слабо делал. Почти не делал. Вот Алексею хорошо делал The обратно. reverse grip, he said he barely Обратный пошел went обратно. over the reverse grip, and Спартер, да? Ну, нет, ну вот когда он, допустим, ногу, если Вот пошел, здесь я и неплохо отсюда переворачивал. вот так он ногу находил. Вот, вот здесь я переворачивал Вот неплохо. это вот. so right here, if I Вот face так я him, переворачивал отсюда. Ну, был такой борец Булага. Помните it's Булагу, really hard to знаете, flip это him Калининград. over with that. Булага же. Вот он мне показывал, я тогда по молодежи была Россия на сборе I там. remember one wrestler showed me this Я technique тоже в то время that неплохо здесь сидел, мне казалось. Вот if эту you're ногу sitting here, перебивал обязательно, he has your чтобы leg, эту ногу не давали. Да, вот сюда забрать ее между ног. Вот эту ногу главное. И вот это он научил меня, Булага. Вот эту руку полностью then просовываешь this is сюда, what that wrestler вот showed эту me. грудишь. Да. You try to И все, pressure, и все, и держишь. pressure И with your потом right hand. Борис, переводи меня. Try to apply pressure on his shoulder Вот and только then он fight вот back. перестает давление Try to сюда get your hips оказывать, да? under you, Вот. pressure, constant Ногу мне pressure on дает, his а right вот только shoulder, он чуть-чуть мне дает возможность, вот have здесь his его я lock, беру. have this lock Вот в under his момент я belly, and беру then as туда, soon as he давлю на backs эту up a little руку, bit, выверяю fight вперед. your right leg out.
So Вставать, вот такие вещи делать там, пересаживаться, вот эти when he's перехваты. starting to switch В sides, этот момент moving надо, anywhere, если не backing up, правильно вести, pulling your leg, опа, this is what you do. так вот он This ослабляет is the way руку. to go. Pressure with your right hand, Вот. То есть fight your leg out. не захватывать ногу, забрать между ног, вот если он ее заберет, потому что Make вы sure to видите, not give up your что left нога leg as well. он может ее или сюда So your left перенести, arm should be дальше, protecting your left или leg. может Always have зацепить that там lock under his локтями, belly. зацепить вот таким So образом, whenever потом you feel себе that he's перевести. backing up, То есть масса вариантов у него. you can step up with your Поэтому, left leg and then а fight your right носогнутая leg out. нога, не даешь ее туда перевести, но это надо I'm захватывать not вот letting здесь вот him сзади, grab my left leg once again. и все, и давление туда. Все, эта нога на And опоре у again, don't тебя. forget about the constant Руку я pressure ему towards him. контролирую, чтобы I'm он не controlling перехватил his вторую ногу. I'm Или как controlling угодно, или his ногой в том числе. position Да, то есть at он my в leg. любой момент может раз меня перехватить, и тут все. Yeah, I'm not Может. letting him grab my Даже left leg если in any way. перехватил, I'm trying to даже если перехватил, trying to если avoid it. But неправильно взвесили, if he то видишь, does do что that, there is still там ways to где escape it действительно if you're правильно sitting right. смотришь, он должен принять You can roll и him двинуться туда. through Если эта нога на месте стоит, if понятно, this если leg он is still вторую very ногу сюда stable. возвращает. Of course, you should try to avoid Вот, вот getting надо your left захватывать, leg involved почувствовать. in this И для in his этого hook. там есть масса Just вариантов, not let him как grab it. перевести But так if he полностью. does, then Вот go видишь, for that roll. Don't try to как fight правильно работает. your right leg out because you Вот. might just get То есть pinned. руку не отдаем, все. Вот на эту руку давление, See, все I'm not время. not giving up my right Если leg двигаемся вместе с ним, он, как правило, вот давай работаем. and moving with him. I'm moving with him. So if he's applying constant pressure forward, I can sag back a little bit and then I can stand up and circle with him, and then get my pin from there. Давай. Потом, со стойки, Next, вот взять, когда from the stance, вот if мы he has my leg like правильно that on a садимся на single правые leg, ноги, правильно садятся на несущий, который он грубую ошибку делает if he's здесь. in a single leg, Надо правильно здесь его вывести в плечо, чтобы сесть на обратно. Пока you это should really плечо know how to не выведешь, switch your shoulders пока это so he just плечо не falls down. выведешь сюда, You обратно should там really get that бросок не momentum, получится. Он get пока that будет сидеть плечом, у меня здесь. crotch lock. Поэтому в этот момент, когда садишься, максимально So выворачиваешь you бедро, really have to get the momentum. вот, и с Rotate your автоматом легко right оказывается leg, снаружи. И все, и пошел сюда. Он, естественно, будет put your бороться, heel чтобы on не the mat. удержать на своих плечах. Emphasize the А ты rotating. раньше него должен You have to pivot, сюда, 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 сюда. pivot your right leg То есть не останавливаться. Раз, clockwise and пошел, don't пошел, stop все время rotating. сюда заходит. You keep rotating with him И на голову грузишь его. Только дашь and ему try to get him on his head. расслабиться, он нормальный боец тебе переведет килограмм. A good wrestler will never Поэтому separate his legs like that. я сейчас пройду, ты правильно на обратной садись. Плохо. Слабо So так. now you didn't do it right. Давай, You have дальше. to defend it a Левое little плечо bit more. будешь. See Здесь right here. боремся. Да, дальше. Keep going, keep wrestling. You have to keep Локоть у меня rotating. здесь. Очень важно, вы его не видите. Если распусти захват. Ну, здесь дальше, короче, потихоньку, потихоньку ногу подтянул. See right И here. I'm trying to pull my leg up локоть здесь у and меня вот так стоит. drive Если through не him будет if этого I'm the локтя, я offensive guy. перевернусь туда. В этот Make момент, sure to когда я keep your elbows эту ногу stable сюда and забираю, у меня здесь локоть стоит. Если because it буду вот так, stabilizes уйду all of my куда-то не upper body туда, сюда. and it О. pretends him from rolling me. Поэтому So make sure to really put that очень elbow важно on the mat в моменты, когда ногу эту или так, или and make sure that you're stable разным with it and способом then ее туда забираешь. just avoid getting rolled by Вот. him if you're the offensive Вот guy. так забрал ее, потом обязательно локтем вот сюда надо вернуть. That's what your goal will be. Между ног вот, вот сюда в бедро должен локоть стоять, иначе кувырнет он тебя Put туда. your elbow in his hip if he's Обратно pulling you опять up. неправильно садишься. Смотри, не давай мне плечо вывести.
All the time, try to rotate with him. Keep rotating, even after you did the sit out. Внутри голова делаем тоже обратно. Ну вот так. Вот отсюда я тоже очень From right акцентирую here, внимание. Вот только начинает вставать, I also like to do this move right here. так и встает. Это ногой вставать. As Вот. soon as he stands up, as soon as Вот. he stands up В with этот it, момент and тоже he можно has my leg, неожиданно отдохнуть. Вот, what I like to расслабляешься. do is I like to lock my arms under his belly and then just Вот, оттянул я ногу, вот, roll him to my left, вот, making sure that I'm rotating with просто him. вот так But I'm not немного jumping вывел. over him. Вот так можно добавить. I'm Но pushing with требует my очень legs ногу and надо throwing him оттягивать. over me. А то часто сбоку пройди в ногу. Сбоку Very проход от тебя often I все see that сразу people get предполагает, in кто this идет в position. какую позицию. Вот здесь вот обязательно пусть свеженько. What you А need to если do я сейчас here is чуть-чуть здесь поборюсь, повозюсь, face время, him. когда ты должен бежать. Вот, Face him and try to вот, wrestle him from here. вот. Try Такой to подноготный outpower him тренировки есть. because Все-таки his head is тренировка down. в When his прессе head is другое down, дело. Это другое there's дело. Здесь с multiple этим, things you ну, can do. допустим, еще не вопрос, кто. Он If уже you do get to this вытащился. position, try to Поэтому надо в первую reach for that очередь far делать ankle то же and самое then just go behind him. здесь. Оттянул. Here, Все как положено, поборолся. Вот. Все-таки I'm doing my подтянулся best. I'm человек к doing my ноге. best to И с удовольствием у них там на 2 балла. fight it Тоже facing him. после какой-то But if борьбы. that doesn't work, Не сразу. Сразу же don't go другие. for that far ankle immediately. Don't go to your right immediately when you feel that. Try to out wrestle him first, and Еще then один момент. if that doesn't work, Забери его you прямо switch. сюда, пожалуйста. Ногу проходите. One other thing. Оттяни ногу. Вот так даете оттянуть и отсюда пытаетесь сделать приемы, If готовите you're для trying to do броска. anything from Вот here, отсюда. Не давайте it's not оттянуть gonna work. ногу. You have to pull Сперва his даете leg оттянуть, closer to и you. потом You здесь have to уводитесь, pull водитесь, it молодчик. with your arms. Самое Try to важное, когда leave вашу no ногу space between по you and подтянутому his leg, контролировать. you and То his же hip. самое здесь. Try to have Оттянул 100% ногу. control of it. Все время ты должен ходить сюда. Always. Никакого толку нету проходить сбоку, если ты остаешься здесь. Оттяни ноги. Stay there. Это не Just try важно to вообще stay где. there and have as much control of his hip as Вот, possible. вот здесь должен быть проход. Right here is Понимаете, where эту ногу я ему не the даю control силой should be. бежать, я ее No space between you and his leg, блокирую движение этой ноги. so he doesn't block any of your moves. Вот, не забывайте, проход ноги, это никогда So вот так don't вот forget, встал. Проход ноги, any leg attacks отсюда любые isn't приемы just getting делать. to his legs, it's getting your hips under you and Не вот так. trying to get as close to his legs and to his hips as possible. Не давайте себя бить по голове. Вот схватка, за счет чего вы устаете? За счет того, что на своей If you're шее wrestling хотите him друг and кого-то both of you get поставить. tired, Не давайте висеть у себя на голове. Сразу снимайте руки. От этого очень тяжело, когда don't let рука him, вот так висит, на нее just не one ставить. extra tip, don't let him Он же um пригладить, punch your head or anything. So whenever you get tired, пытаетесь согнуть don't let him руку, control тянули, your head. тянули. Always keep your head up and Тогда как можно бери меня за try to голову. pull him as much as Тогда possible, попробуем especially if you're выучить tired and самостоятельно he has приемы для no себя. power or Да? endurance left. Вот. Это шея и плечи. Это That's подвижнейший why you train your механизм. shoulders and Не your надо neck вот так a lot. бороться. Еще две у Not меня. to keep your Вижу, head down, пошел. but to keep your head С этой up. стороны все. Куда уже к нему подлез? Пошел с этой. Я ему снял руку. Try to keep your head up and Любое defend both любое sides движение equally. должно So вот. if he goes for Это надо anything, you can отрабатывать, defend потому it. что я вам расскажу, это никто не будет так делать. Это надо каждый день. You should do this every Мне day. 30 с чем-то лет было, Дмитриашвили меня одно и то же заставлял с утра на I зарядке have 30 вот people эти вещи делать. in my camp, and I was making them do the same thing over and over again Вот every эти single вещи day я, because наверное, больше всех на свете you делал. really need strong neck and strong Поэтому shoulders руки не to уставали, defend this. мог бороться. Утром на зарядке, See ночью right после here, сна. every day when you're warming up, when you're Вот stretching, это чуть-чуть у меня
you should be doing this. You should be warming up your И он уже neck, your shoulders, перья everything потаскал. to keep your Вот. head up, to not let То есть him не push your давайте head down. себя брать за голову. Don't let him Смотрите, не должен don't let вашу him take control over your head. снял Don't let руку him с ляда. push you down. Don't let Вторая him пошла, эту снял. control your neck Залез сюда к нему. or Сразу get any ties on you. не отпускать жестко, бери рукой, какой тебе удобно. Правый, левый захват. Вот так брать. Make sure your hand Вот. Не даешь ты мне make sure поднять тебя, you're допустим. standing Прям. straight up, Во, жестко взял он меня. your neck is О, straight and strong, чуть-чуть на себя потянул, растянул. Пошел сюда. and you're И keeping вот your таким elbows in. образом. Always, you're keeping Без your elbows подвода. in. You don't let him Видно, что get any сидеть. hooks or any Вот ties on you. все, раз ты взял, от него отпускать, You're чтобы очень сложно. you're trying to have Сегодня будет control of the действительно situation нормально. as much as you can. Вот так он жестко брал. И вот, разве никто не показывал вот See с right самого here. конца во время схватки, Have you ever seen this one? замучил он That during a wrestling match, и вот таким образом, just вот, pulling оттягиваешь his руку сюда, elbow раз поднять или вправо, вот он держит, and then transition into an жестко underhook. дает. Вот чуть-чуть его, раз, пошел уже к ней вперед. So I have a collar tie on one side, and then on the other one I'm pulling his elbow towards me, Больше не давайте and then трогать I'm себя punching руками. that punching that underhook И первый захват immediately. берите сами. Еще один момент, I'm not waiting. на I'm not правой letting him стороне react во to it. время схватки. Свисток судья дает, оба подходят, вот так договорились, как будто So if the referee whistles and he не goes начинают for уже бороться. Не даешь себе вот так подойти and he нормально. goes for a tie immediately, Обязательно должно быть go for the legs. Just какое-то go for the legs. отношение к Because зрителю. as soon as Просто referee так там whistles нормально and все. you see him start reaching his arms, trying to get a tie Такие or общие ошибки, trying to которые видно grab you не во by your всем бывают. shoulders or anything like that, just go for the legs. Вот. Go for the leg attack. На таком уровне, как у нас в России So борьба at this графика, очень level, высокая конкуренция. Я at the знаю, level как we have работают in Russia right тренера, now, I know поэтому how coaches are надо teaching their students. добавлять работу. Надо работу добавлять. I think Надо I think we need больше to add more. добавлять работу в плане школы борьбы. Надо I досконально think we need разбирать эти моменты. to work on technique more Есть than on anything вещи, else. которые обязательно в борьбе. There's Первое, really things that we need to work on стойка. a lot Не может человек from бороться the одинаково stance and from быстро. the parterre. Человек должен бороться по одной стойке Because a единственной. person should be Иначе wrestling он in не every готов position по-хорошему equally бороться. good Так и так одинаково. Не бывает так. Ставьте on свои every side, defending условия. your right and your left side equally. Можно делать, да, большой вопрос. Направо, налево надо детям давать? Надо. Первые 3-5 лет надо направо, налево пусть отрабатывают. Но когда ты этим должен First few объяснять years ему, of где wrestling должна when you're быть just стойка, starting, you should которая work ближе on к ширине. attacks on both sides. Начинает After that, you can объяснять. start emphasizing one side over another. But the first few years, Можно бороться, это you надо have to делать be working первый on месяц, пока этот making мальчик вырастет, shots уже должен on знать. two sides equally good, Он проходит правую ногу вот так, working on левую defending вот так. your right and your left Для side общего развития, equally, опять же, в начальной группе, working on допуская your мяч, stance можно и направо, so и during the налево. match you can switch. Уже когда мальчик And уже знает when you приемы, get good at it, you can start опять же, working on one надо side, you can предоставить start детям emphasizing some moves over условия, в которых он будет. over another. Вот. But before that, То есть в try to этот have момент as much stuff люди down as принимают possible. людей здесь на таком уровне, которые понятия не имеют, в какой он стойке борется. Становится в эту стойку, в эту руку пытается отсюда So at выйти, my level, из этой people руки really don't care опять which выйти. side Почему? Если твоя to стойка do it on, стоит, they ты can должен always do здесь the move бороться. correctly. Или здесь бороться. Но никак не здесь и не здесь. Если ты попадешь нормальным правой стойкой, кто борется бортом, And так never не try to do сможет the same move without switching завести your никуда feet. ты отсюда выйдешь, если не будет у тебя второго захвата. If you want to do the same move you just did on the right side, on the left side, you should switch your feet. Don't Допусти forget about потом, that. да? Но тут же возвращаешься в свою Don't try to стойку, keep к your своей стойке. legs at the same spot while switching your hands to the Вот other и side именно because вот так. you're gonna get Когда rolled.